Hi guys, how are you doing? So in this tutorial we are going to learn how to apply our skill of painting realistic objects onto paintings which are slightly different. So in short, I want to kind of show you that it's not necessary to always do still life, like objects kept in front of you with shadows and showing a base and stuff like that. You can also place them in a decorative, creative manner. And probably in this one we are going to write a quote in the middle, and here I'm going to draw lemons. So some lemons, lemon leaves, slices of lemon and lemonade jar. So let's get started. So what I've done is I've taken into consideration separate references for the lemons, the lemon slices and the other objects too. I will be attaching them while we paint them. And when you are drawing, make sure you are drawing as light as possible, because we don't want the black lines, graphite lines showing from the yellow color that we paint on the lemons, as yellow is a really light and transparent color. So make sure your drawing is super light. I draw a little dark so that it can be seen on the video, but you will draw lightly from the start. You can feel free to make some changes here and there with the placements or the style of painting. However you like, you can make some changes on your own. કારણ કે ફોનથી યુટ્યુબ પર પણ જરૂર છે મારું, એટલે એકવાર યુટ્યુબ પર સેવ થઈ જાય ને એટલે પછી ફોનથી ડિલીટ કર્યું જૂના બધા. અને એ બેસ્ટ થઈ ગયું છે, મને લાગે છે ફ્યુચરમાં પણ બહુ કામ આવશે. યુટ્યુબ પર સેવ છે ને મારું હિડન તરીકે. કોઈને કદાચ રીતે વોટર કલર ક્લાસીસ લેવા હોય ને પ્રી રેકોર્ડેડ, તો રેકોર્ડેડ મારે રેડી છું યુટ્યુબ પર. કેટલા દિવસ થયા તમે? હા, તમારા મમ્મી ને ખાસ ખાધું તમે? કઈ નહીં ખાધું? હા હા, ત્યાં મમ્મી ને ખાધું ને તમે? અચ્છા, ઓકે, સારું કહેવાય. તમે સ્કીપ કરો તમે. આવે છે રાતના ઊંઘ આવે છે? ભાઈ ના, હા, તો આવી રીતે છે ને. હા, એટલે મારા બી મારું 100 પર હશે કદાચ. નહીં? અચ્છા. અચ્છા. અચ્છા, બરાબર. સારું બોલ. હા, એ જ. હા, વેટ પણ બોલ તમારે પછી. વેટ પણ લોસ કરવો છે ને? અચ્છા. બરાબર. બરાબર. काय માટે ચાલુ રાખો, તો તમને ચાલુ તો એવી ઓટોમેટિક કરી શકો છો. બતાડો, હવે મારીશ તમારે વડીલાને બતાડો. હા, નેક્સ્ટ વીકમાં મારીશ ને ત્યારે બતાડજો મને.